Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 117. Direct speech and indirect speech. Very important topic here. Our center, AS American Center in Chennai, in India, we take care of the students for the accent training, call center training, personality development, IELTS and TOEFL, call center training, soft skills, corporate training, business leadership training. School students we teach English programs, air hostess training. So we here make a compulsion that the student should learn the grammatical English in a proper way. So it's a mandatory for all the students to learn grammatical English over here. In grammar, in level 5 grammar book, what we have seen is number 1 is articles, a and the. Then we have come to modal verbs, can, could, should, pronouns, I, we, you, he, she, they. Then we have come to, after pronouns we have come to verbs, then we have come to conjunctions, later we have come to adjectives and adverbs, then we have come to active and passive voice. Now the most important topic is direct speech and indirect speech. Very important, isn't it? What is direct speech and indirect speech? Almost in spoken English, almost in your conversation, almost in your speaking task. It is always you listen to somebody speaking to you. That's direct speech. You listen to your lecturer giving a talk to you. It's a direct speech. Your mother talks to you, it's a direct speech. You talk to your mother, it's a direct speech. Directly the conversation is going on. So most of the day, from morning to night, it is a direct speech. You are involved. When you listen, somebody is saying to you something, you are going and telling to somebody that this is what that person has told you. This is what your lecturer has told you, lecturer. This is what your parents has told you, they have told you. Your principal has told you. So when you are telling the information what others has told you, it becomes indirect speech. So 100%, not even 99.9, it is 100% of your conversation is based on direct speech and indirect speech. What you listen, it is direct speech. What you listen and you go and say to somebody what the other person has told you, that becomes indirect speech. So 100%, not even 99.9%, 100% all your conversation depends upon direct speech and indirect speech. Earlier we have seen active and passive voice of the sentences are transformed based on the verbs. Verbs plays an important role, isn't it? And active and passive voice, 12 divisions, 3 tenses, how it is changed into passive. Modal verbs, how it is changed into passive voice sentences. In direct and indirect speech, also the verb plays an important role. The verb changes from direct speech to indirect speech. The pronouns changes from direct speech to indirect speech. The adverbs changes from direct speech to indirect speech. So you should be master in understanding the technicalities of how to change from direct speech to indirect speech. So direct speech, a situation where a person or a group of persons speak directly with each other. A situation where a person speaks to other person directly, where a person speaks directly to a group, it is called direct speech. A conversation between the first person and the second person. I am the first person, you are the second person. So conversation between the first person and the second person is called direct speech. You got it, sir? I am speaking to you. Whatever I speak to you is directly heard by you, the first person and second person. Right? It is called direct speech. He said, for example, he said, you're putting a comma, and he said what he has told exactly in his words. You put an inverted comma, this is in writing task. He said, in inverted commas, when you go in for writing task, what did he say? He said, okay, he said, okay,
He said he doesn't have money. Okay, he said he doesn't have money. The other person doesn't have money. Second is, my father asked me, did you pass the exam? Did you pass the exam? So he said he doesn't have money. He said what? The other person doesn't have money. So in indirect speech, a situation where a first or second person means what? This is me, I am the first person, or the second person, you. A situation where a first or second person states to a third person means what? Whatever I say to you, you go and say to third person, he or she, or to them, about their conversation, what I told you. I am the first person, you are the second person. I tell you, you become the second person. You go and tell to her, she becomes the third person. What we have talked, you are going and telling to her. About their conversation, when a third person states about the conversation which took place between the first and second person, then it is called the indirect speech. A situation where a first or second person states to a third person about their conversation, or when a third person states about the conversation which took place between the first person and second person, then it is called the indirect speech. See, we two are speaking. She is listening what we are speaking. I am the first person, you are the second person. I am speaking to you. Okay, how are you? She listens, she is the third person. She goes and tells to one other person what she says. The teacher asked him how he was. How are you? How he was. I am asking you, do you have money? Do you have money? So I am asking to you, I am the first person, you are the second person. She is the third person. She listens what the first person and second person speaks, and she goes to say, goes and tells to some other person, one other person, that the master asked whether he had the money, or what's your name? Whether he had the money. So first person, second person, the direct conversation, third person listens, and third person goes and says to somebody else, or I am telling directly to you, you go and saying to somebody that what I have told you. It is called indirect speech. So direct speech and indirect speech is very important. See here, in the first here in direct speech, he said he doesn't have money. What did he say? He said other person, he doesn't have money. The other person may be Ram or Rahim. He said that he doesn't have money. So here he said that, you are adding that instead of he. He comes doesn't have, didn't have. So the present tense changes into past, didn't have money. Are you able to understand? Now coming here, my father asked in direct speech, did you pass the exams? Did you pass the exams? I am going and telling you, I am coming and telling you, my father asked me whether I had passed the exam. Here my father asked me, did you pass the exams? This is the past tense. So in indirect speech, had passed. You are changing into had passed. Past tense changes into had passed the exam. So my dear friends, to understand the direct and indirect speech, you have to understand how many types of sentences, right? When I speak to you, there are different types of sentences which I speak. What is the speech I give you? When I speak to you, I speak in a statement. Statement means what? It may be positive or negative. I may say to you, okay, I like the movie. I like a movie. I like the movie, or I like Mr. Amitabh Bachchan. I say to you, I don't like Mr. Amitabh Bachchan. This is the statement, positive and negative. So I may say to you, speak in a statement. Statement or assertive sentence. Next, I may speak to you in interrogative, questioning. Do you have a pen? Do you have a pen? It's a question sentence. Or why did you come late? Why did you come late? So I ask her a question. So it is interrogative sentence. Imperative sentence. The third type I may ask you, go get me a cup of water. Go get me a cup of water. It is ordering sentence. So it may be an ordering sentence. The fourth sentence is, I can say,
What a beautiful climate Chennai today is. What a beautiful climate it is. What a wonderful atmosphere it is. And what a beautiful dress you wear. So something which I say in exclamation, in surprise, that is called exclamatory sentence. So 4 types of sentences are there. Number 1 is statement. Statement may be positive or negative. Then interrogative sentence, it may be yes or no or information. Then imperative ordering sentence. Then exclamatory. So these are the sentences which I speak directly to you. And you can go and say to somebody how it is changing in indirect speech. Statement or assertive sentence has 2 types, positive sentence, negative sentence. Hope you are able to understand all these things. My dear friends, direct speech, indirect speech. How many types of sentences? This is what you have seen here. Now I request, Ms. Please stand up, Revati. How many types of sentences are there? Would you tell me? 4 sentences. 4 types of sentences. What are the 4 types of sentences? Statements. Statement. It may be positive. Okay. It may be positive or negative. An interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Yes. Would you like to speak? Okay. Now you gentlemen, please stand up and say what do you mean by direct speech and what do you mean by indirect speech? Look at the camera and speak. A situation where a person speaks directly is called direct speech. Where a situation where a person speaks directly to the other person. Okay, it is first person to second person. It is called direct speech. Okay. Indirect speech. A situation where a person speaks to a second person. Okay, the first person speaks to third person or second person speaks to the third person. Okay, somebody else. It is about what the conversation has happened between the first person and second person. Where he was a listener and he goes and tells them what he has heard, what he has saw. Yes, that is called indirect speech. Yes, good sir. Please. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 117வது வீடியோ. டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று. நம்ம வீடியோவில் நிறைய பார்த்துட்டோம். வினைச்சொற்கள் பார்த்தோம், சொட்டு எழுத்துக்கள் பார்த்தோம், மாடல் வினைச்சொற்கள் பார்த்தோம், பெயர் உரிச்சொற்களை பார்த்தோம், வினை உரிச்சொற்களை பார்த்தோம். அடுத்தது வாக்கிய அமைப்பான ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸில் பார்த்தோம். எப்படி செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு வாக்கியங்கள் மாறுகிறது என்று பார்த்தோம். மிக மிக முக்கியம். அடுத்ததாக பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் மிக மிக முக்கியமாக பேச்சாங்கிலத்திலே 100% என்று சொல்லுவோம். டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று என்றால் என்ன? நேரடியாக ஒருவர் மற்றவரிடம் கூறுவது நேர்கூற்று. நேரடியாக நான் உன்னிடம் பேசக்கூடிய அந்த வாசகங்கள், அதுதான் நேர்கூற்று. அயற்கூற்று என்றால் நான் பேசிய வாசகங்களை 3வது மனிதர் கேட்டு அதை மற்றவர்களிடம் போய் சொல்வது அயற்கூற்று. நான் நேரடியாக பேசக்கூடிய அந்த வாசகங்கள் இன்னொருவரிடம் சரியான அதே வாசகங்கள், கொட்டேஷன்ஸ் என்று சொல்வார்கள், அது நேர்கூற்று. நான் பேசிய வாசகங்கள், நான் பேசிய அர்த்தமுள்ள சில வாக்கியங்களை அதை மற்றவர்களிடம் போய் இப்படியாக அவர் சொன்னார், அப்படியாக அவர் சொன்னார் என்று சொல்வது அயற்கூற்று. ஸோ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில், பேச்சு ஆங்கிலத்திலே 100%, 99% இல்லை, 100% இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றினுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே உங்களால் சிறப்பாக ஆங்கிலத்தில் பேச அதனுடைய டெக்னிக்காலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பம், பேச்சு ஆங்கிலத்திலே நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எப்படி மாறுவதென்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பல பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும். ஸோ இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் எப்படி வினைச்சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதோ அதே போன்று நேர்கூற்றிலும் அயற்கூற்றுக்கும், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவதற்கு அந்த வினைச்சொல்லினுடைய முக்கியத்துவம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஏ சிச்சுவேஷன், ஒரு சூழ்நிலை, வேர் ஏ பர்சன் ஆர் ஏ குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸ்பீக் டைரக்ட்லி. ஒரு சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலையில் ஏ பர்சன், இப்போ நான் ஒரு தனி மனிதன், ஆர் ஏ குரூப் ஆஃப் பர்சன், நாங்கள் 2-3 பேர் நாங்கள் ஒன்றா இருக்கோம். நான் நேரடியாக உங்கள் கூட பேசுகிறேன், ஒரு மனிதர் கூட, ஒரு பெண் கூட, இல்லை நீங்கள் 4-5 பேர் இருக்கிறீங்க, உங்கள் 4-5 பேர்த்து கூட நான் நேரடியாக பேசுகிறேன். அதுதான் நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். ஏ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் த ஃபஸ்ட் பர்சன் அண்ட் த செகண்ட் பர்சன். தன்மை, ஃபஸ்ட் பர்சன்னா தன்மை, செகண்ட் பர்சன்னா முன்னிலை.
தன்மை முன்னிலையுடன் பேசுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் கூட நேரடியாக பேசி கொண்டிருக்கிறது. இஸ் கால் டைரக்ட் ஸ்பீச். அதனால் நேரடியாக என்ன பேசுகிறனோ அதான் நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். உதாரணத்திற்கு ஹீ செட், அவர் சொன்னார், இந்த பையன் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? அவர் சொல்கிற அதே வாசகங்களை சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறாரு? ஹீ டசன்ட் ஹேவ் மணி. அந்த பையன்ட்ட பணம் இல்லையாமா. இவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஹீ டசன்ட் ஹேவ் மணி என்று அவர் சொல்கிறார். அடுத்தது எங்கள் அப்பா என்னிடம் கேட்டார். எங்கள் அப்பா கேட்ட அதே வாசகங்களை நான் போட வேண்டும். எங்கள் அப்பா என்கிட்ட கேட்டார், டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம்? பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிட்டியா? அப்போ என் தந்தையார் கேட்ட அதே வாசகங்கள், கேள்வி வார்த்தைகள், டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம்? மை ஃபாதர் ஆஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எழுத்தாங்கிலமாக இருந்தால் மேலே அடைப்புக்குறியை போட்டு டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், நீ பாஸ் ஆகிட்டியா? எங்கள் அப்பா என்னிடம் கேட்டார், நீ பாஸ் ஆகிட்டியா என்று வருகிறது. அவர் சொன்ன அதே வாசகங்களை சொல்லுவது டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று. இந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றுல பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிச்சுவேஷன், ஒரு சூழ்நிலை, வேர் எங்கே ஏ ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் பர்சன், அதாவது ஃபஸ்ட் பர்சன் என்ன நான் அல்லது தன்மை நான், முன்னிலை செகண்ட் பர்சன், ஸ்டேட்ஸ் டு ஏ தேர்ட் பர்சன், நானும் அவரை போய் மூணாவது மனுஷன்ட்ட போய் சொல்கிறோம். அபவுட் தேர் கான்வர்சேஷன், இன்னொருத்தர் பேசின உரையாடல்களை நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்கிறது. when a third person states about the conversation which took place between the first person and the second person, தன்மைக்கும் முன்னிலைக்கும், இப்போ நான் தேர்ட் பர்சன், இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை என்ன நடந்தது, அவர்கள் என்ன பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் என்பதை மற்றவர்களிடம் போய் சொன்னேன் என்றால், இல்லாத ஒருவர் என்னிடம் சொன்ன விஷயத்தை மற்றவரிடம் போய் அவர் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்வது தான் அயற்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். உதாரணத்துக்கு நேர்கூற்றில் பாருங்கள், ஈ செட், அவன் சொன்னான், இந்த பையன் என்ன சொன்னான், ஹீ டசன்ட் ஹேவ் மணி, அவனிடம் பணம் இல்லை என்று. அயற்கூற்றில் என்ன வருகிறது, இந்த பையன் சொன்னான், இந்த அதாகப்பட்டது, தேட், இந்த அடைப்புக்குரிய விளக்கிட்டிங்கன்னா தேட், அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது, அவனிடம் பணம் இல்லை. டசன்ட் ஹேவ் மணிங்கிறது டிடன்ட் ஹேவ் மணி. டசன்ட் ஹேவ் மணி என்பது நிகழ்கால எதிர்மறை வாக்கியம். டசன்ட் ஈ போட்டங்காடி டசு போட்டுறீங்க. டசன்ட் ஹேவ் அது இறந்த காலமாக ஈ டிட் நாட் ஹேவ் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ அயற்கூற்றிலே நிகழ்காலமாக இருந்தால், நேர்கூற்றிலே நிகழ்காலமாக இருந்தால், அயற்கூற்றிலே அது இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்கள், மை ஃபாதர் ஆஸ்ட், என் தந்தையார் கேட்டார், டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம், நீ பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிட்டியா? டிட் என்பது இறந்த காலத்தில் கேள்வியாக கேட்கிறார். டிட் யூ பாஸ் ஆகிட்டியா என்று கேட்கும் பொழுது, மை ஃபாதர் ஆஸ்ட், என் தந்தையார் கேட்டார் என்னிடம், டிட் யூ பாஸ் ஆகிட்டியானா பதில் வந்து ஆமாம் இல்லைன்னு தான் அவர் எதிர்பார்க்குறார். ஏன் பாஸ் ஆகிட்டின்னு கேட்கல, ஒய் டிட் யூ பாஸ்ன்னு கேட்கல, வென் டிட் யூ பாஸ்ன்னு கேட்கல, வேர் டிட் யூ பாஸ்ன்னு கேட்கல, ஹவு டிட் யூ பாஸ்ன்னு கேட்கல. தகவல் வேண்டாம் அவருக்கு என்ன வேணும், டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம்னா வெட்டு 1 துண்டு 2, ஆமாம் இல்லை. இந்த ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு நீங்கள் வெதர்னு நடுவில் போட்டுடணும். மை ஃபாதர் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய தந்தை என்னிடம் கேட்டார், வெதர் உண்டா இல்லையா. ஐ ஹேட் பாஸ் த எக்ஸாம், நான் பாஸ் ஆகியிருந்தனா இல்லையான்னு கேட்டார். ஸோ டிட்டுங்கிறது இறந்த காலம், ஹேட் பாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நிகழ்காலம் ஈ டஸ் நாட் ஹேவ் மணிங்கிறது ஈ டிட் நாட் ஹேவ் மணி இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. இறந்த காலம் டிட் யூ பாஸ் த எக்ஸாம்ங்கிறது ஐ ஹேட் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ்னு வருகிறது. உண்டா இல்லை கேள்விக்கு வெதர் என்ற வார்த்தையை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, சென்டென்சஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு 4 டைப்ஸ். இப்போ நம்ம பேசுகிறோம், காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம், என்னென்னமோ பேசுகிறோம், தமிழில் பேசுகிறோம், ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறோம். இதெல்லாம் 4 பிரிவு வாக்கியங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொத்த வாக்கியங்களில் 4 பிரிவு தான். இதைத்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும். அது என்ன மாதிரி வாக்கியங்கள் என்றால், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அசர்ட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன, நான் உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒன்று பேசுகிறேன், எனக்கு ஒரு என்கிட்ட 4 கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, ஐ ஹேவ் 4 கம்ப்யூட்டர், இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். என்கிட்ட கம்ப்யூட்டரே இல்லை, ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஏ கம்ப்யூட்டர், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கம்ப்யூட்டர்ஸ். அப்போ அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். அடுத்தது இன்டராகேட்டிவ் வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம். இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நீ ஏன் லேட்டாக வந்த, ஒய் டிட் யூ கம் லேட், உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா, டு யூ ஹேவ் மணி. அப்போ கேள்வி வாக்கியத்தில் ஆமாம் இல்லை தகவல் வாக்கியங்கள். ஸோ இது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. 3வது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ்னா கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். போய் புஸ்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வா, கோ கெட் மீ எ புக்.
கோ தேர், அங்கே போ. கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். எக்ஸ்க்ளமேட்டரினா ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஆச்சரிய வாக்கியம்னா என்ன? வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் சென்னை இஸ், என்ன அருமையான ஒரு கிளைமேட் சென்னை இருக்கிறது. ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ நண்பர்களே, வாக்கியங்கள் 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட், இன்னொன்று கேள்வி வாக்கியம், மூன்றாவது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், நான்காவது ஆச்சரியம் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அசர்ட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்கள் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், நேர் வாக்கியங்கள். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், எதிர்மறை வாக்கியங்கள். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்ன? ஐ ஹேவ் 10 rupeesங்கிற, ஐ ஹேவ் 100 rupeesங்கிற, 100 ரூபா எங்கிட்ட இருக்குது. ஐ டோன்ட் ஹேவ் 100 rupeesங்கிற. ஐ ஹேவ் 100 rupeesங்கிறது பாசிட்டிவ் வாக்கியம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் 100 rupees, எங்கிட்ட பணம் இல்லைங்கிறது நெகட்டிவ். பணம் இருக்குது. ஸோ நம்ம காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் பேசக்கூடியது இந்த 4 பிரிவுகளில் தான் இருக்கிறது. 4 டைப் வாக்கியங்களில் தான் நம்ம காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும், ஏன் இத்தனை ஆண்டு காலமாக நாம் உரையாடி கொண்டு இருக்கக்கூடியது இந்த 4 வகை வாக்கியங்களிலே மட்டுமே. ஸோ நேர்கூற்று, அயற்கூற்று ரொம்ப முக்கியம். நான் உங்ககிட்ட என்ன பேசுகிறேன், அது டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று. நான் பேசினதை நீ போய் அங்கே இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் என்ன பேச சொல்கிறாயோ அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அதில் வினைச்சொற்கள் மாறும், பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறும், வினையுறு சொற்கள் மாறும். அது 4 வகையான வாக்கியங்களிலே வருகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட், ரெண்டாவது கேள்வி இன்ட்ராகேட்டிவ், மூன்றாவது இம்பரேட்டிவ் கட்டளை, நான்காவது ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ நண்பர்களை, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று பற்றி பார்த்து நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்வோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.